Vallabha Giridharidhari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari Yashodanandana Prajajanarandana Yashodanandana Prajajanarandana Yashodanandana Prajajanarandana Yashodanandana Prajajanarandana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Jaya Radha Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giridharidhari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari Yashodanandana Prajajanarandana Yashodanandana Prajajanarandana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Jaya Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe Jaya Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Hare Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Gaurani
Sriman His Divine Grace Srila Bhai Charanar Binda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Jai Nichalila Pavishta Om Vishnupat Pramsa Pariprajikacharya Asto Darasati Sriman His Divine Grace Srila Bhakti Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Nantakori Vaishnava Binda Ki Jai Jai Shri Rup Shri Sanatan Bhattara Gunat Jiva Gopala Bhattadasa Ravana Sarvasvameshwara Ki Jai Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Jai Premishika Ho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhattachandra Ki Jai Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Sri Brajabhumi Vrindavan Dham Ki Jai Mathura Dham Ki Jai Shri Madhava Dham Ki Jai Durgamai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Sri Harinam Sankirtan Ki Jai Sankirtan Yagi Ki Jai Samaveda Bhaktavinda Ki Jai Nitai Gaur Premanande All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, Shiguru, Shigo, Ranga. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Prashyate Satarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Bhagavad Gita as it is, translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada, Chapter 1, Observing the Armies on the Battlefield of Kurukshetra. Итак, читаем Бхагавад-гиту, как она есть, переведенную и прокомментированную Его Божественной милостью Абхай Чаранаравинды Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупадой, первая глава, которая называется «Обзор армии на поле битвы Курукшетра». Text 37 and 38. Тексты 37-38. Then we'll continue reading. И после этого мы дальше пойдем читать эти тексты. After text 40, we were asked to do it 37, 38, 39, 40. То есть прочитаем тексты с 37 по 40. Yadapi api na pashyanti lobopahata cetasa kulakshaya kritam dosham mitra drohe chapatam katam no jneyam asmadhi papad asman nivartitum kulakshaya kritam dosham prapashyadhir janardana. Translation. Перевод текста. O Janardana, although these men, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends, why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in this act of sin? О Джанардана, пусть эти люди, чьими сердцами завладела жадность, не видят греха в убийстве родственников или в распрях с друзьями, но почему мы, зная о том, каким тяжким преступлением является уничтожение рода, должны участвовать в этом злодействе? Комментарий Шрилы Прабхупады. A Kshatriya is not supposed to refuse to battle or gamble when he is so invited by some rival party.
Кшатрию не подобает отказываться от участия в битве или в азартной игре, если соперник бросил ему вызов. Under such an obligation, Arjuna could not refuse to fight because he had been challenged by the party of Duryodhana. Поэтому Арджуна не мог уклониться от сражения, он должен был ответить на вызов Дурьодханы. In this connection, Arjuna is considered that the other party might be blind to the effects of such a challenge. В связи с этим Арджуна думал, что его враги едва ли догадываются о последствиях сделанного ими шага. Arjuna, however, could see the evil consequences and could not accept the challenge. Но сам он предвидел, какое зло принесет миру предстоящая битва, и не мог принять вызов соперника. Obligation is actually binding when the effect is good. When the effect is otherwise, then no one can be bound. Обязательства связывают человека только в том случае, если их выполнение приносит благо, а иначе он имеет полное право отказаться от них. Considering all these pros and cons, Arjuna decided not to fight. Взвесив все за и против, Арджуна решил отказаться от участия в битве. Chaksurundilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapadakamalang Shri Gurum Vaisnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sujivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinavandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanto Radha Kanto Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vishwavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Maharaj, we also have text 39 and 40. I know. Okay. So we'll read one by one. So this is one of the reasons why Arjuna refused to fight against the Kauravas. Так, перед нами один из доводов, почему Арджуна отказывается сражаться с Кауравами. Even though as a Kshatriya, he never refused any challenges from the opposing side. Кшатри не должен отказываться ни от какого вызова, который бросает ему противоположная сторона. As Prabhupada gave an example, if there is a fight or a gambling, then the other side, if it's being challenged, usually a Kshatriya never back up. Шрила Прабхупада объясняет, если один кшатрий другого вызывает на бой или приглашает сыграть с ним в азартную игру, то другому кшатрию некуда отступать, он должен соглашаться с этим. This is the one of the qualities of the Kshatriya, bravery. И доблесть – это одно из качеств кшатрия. And he will take all the risks to protect his position. Aham Ispara. His Kshatriya mood.
Кшатрия очень смелый, и он берет на себя все риски для того, чтобы защитить свое положение, которое на санскрите называется Ишварабхава. So yes, Arjuna refused to fight because in the beginning actually he refused to fight as a saintly person. Арджуна отказывается сражаться. Сначала он отказывается сражаться по той причине, что по причине своего благочестия, своей святости. So in this sloka, Arjuna refused to fight because he can see the horror of these two powerful dynasties if they destroy each other from fighting. А в этом тексте он отказывается сражаться, принимая во внимание, что в результате этого сражения погибнут обе великие династии. And usually the Kshatriyas, they are looking in the future who will be the successor so that the legacy or the future will be protected. Кшатрии обычно задумываются о будущем, думают, кто будет их преемником, их наследником, для того, чтобы защитить свои уже достигнутые, свои обретенные достижения, свое наследие, которое они сформировали за годы своего правления. So he was thinking, Arjuna, what will happen if in the future there's no more Kshatriyas right now? Who will be the one to lead? И Арджуна задумался, кто будет вести общество, кто будет лидером, если кшатрии будут уничтожены. And if there is no kings in the future, then the whole Vedic culture will be in chaos. Если в будущем не будет никаких царей, то будет хаос и не будет никакой ведической культуры. Vedic culture depends on the leadership of ideal kings. Ведическая культура имеет место быть, если страной или миром правит идеальный царь. And if there is no more future kings, then who will continue on the prosperity, who will perform the oblations to the forefathers? А если в будущем никаких царей не предвидится, то тогда кто же будет вести своих подданных, своих граждан к благополучию, к процветанию? Кто будет осуществлять церемонию поминания предков? Because the main duty of the kings or leaders is to protect the citizens, young and old, men and women, and also to be sure that the subjects become Krishna conscious. Долгом кшатрия является обеспечить защиту своим подданным, молодым и старым, мужчинам и женщинам, и также позаботиться о том, чтобы все эти люди становились сознающими Кришну. And if there are no ideal kings, therefore, especially the men, will be frivolous, they'll be unrestrained, and they'll be uncultured. Если идеального правителя нет, то тогда мужская часть населения лишится культуры, станет развязной, разнузданной. And so Arjuna, he thought that if we destroy the entire, both the dynasties, then what will be the future? It'll be so dim that everything will be destroyed. И Арджуна размышлял следующим образом: если придет конец обеим великим династиям, то тогда все придет в упадок, и будущее человеческой цивилизации мрачно. So Arjuna is weighing these pros and cons. Even if when he fight, and even if they win, there is no use. It's one of the reasons also there is no use of enjoying the kingdom because you have no one to enjoy it with. Арджуна взвешивает все за и против относительно своего участия в битве и приходит к выводу, что в том числе сражаться не имеет смысла, потому что не получится наслаждаться завоеванным царством, потому что не с кем будет эту радость разделить. But Duryodhana doesn't consider any of these things. He doesn't care the cons and pros of what's going on. Но Дурьодана не проводит такого анализа, его не интересуют ни преимущества, ни плюсы, ни минусы, ни за, ни против этой ситуации. Он этого не делает.
It doesn't matter whether the whole society will go down to drain. He doesn't care. He doesn't care if it's pious or impious or sinful or not sinful. What is he doing? But because he is being carried by his greediness, Движимый своей жадностью, Дурьодхан не задумывается о том, что произойдет с обществом в результате этого сражения, придет ли оно в упадок, в хаос, и вообще то, что сам он делает, благочестиво это или греховно, над этим он тоже Lobha размышляет. upahata chetasa. Lobha upahata chetasa means he lost Duryodhana and his cohorts, his allies. They have lost their sense on account of greediness to acquire the empire. В тексте, в одном из текстов Бхагавад-гиты говорится, что Дурьодхана и его приспешники утратили чувство здравого смысла, движимые своей жадностью. When one's consideration has been lost due to lust and greed, then he loses his intelligence. Человек лишается разума, когда под влиянием жадности и вожделения его здравый рассудок покидает его. Yes. Lust, anger, and greed. This is the three gates leading to hell. Гнев, вожделение и жадность – это трое врат, ведущих в ад. This is why the conditioned souls keep repeating back again and again in this material world due to lust, anger, and greed. Именно из-за них, из-за вожделения, гнева и жадности, живое существо постоянно пребывает в этой круговерти материального мира. But not Arjuna. Arjuna, because he's a devotee, so he's considering all the pros and cons. What's going to happen? Арджуна преданный, поэтому он взвешивает все за и против и думает над тем, что случится в результате этой битвы. He's thinking of the future, what's going to happen. But Duryodhana and his allies, they have lost their intelligence. Он задумывается о будущем, а Дурьодхана со своими приспешниками лишились разума. They lost their intelligence due to greed, to maintain or hold the empire by themselves. Лишились разума из-за своей жадности, из-за сильного желания управлять всем миром самим. So he says here also, Katam Nyageyam Ashmabhi, by us. By us means himself, his family members, and also including the other side. И здесь есть в этом тексте строка, это первая строка 38-го текста, Катхам Нагеям Асмабхих. Ultimately, he's telling us means Krishna. И когда здесь говорится Асмабхих, нами, то это слово нами в конечном счете означает Кришну. Yes. Arjuna was saying us because you, to Arjuna, to Lord Krishna and myself, because you are my charioteer. So you are on this side, and because you are on my side as a charioteer, if I do not consider all these things, what will people say? И Арджуна обращается к Кришне, он говорит это слово асмабхих, нами, то есть он говорит мы, когда он говорит мы, он имеет в виду себя и Кришну как своего колесничего. И он спрашивает его, если мы поступим так-то и так-то, то люди что подумают о нас? Yeah, this is the nature of devotee. He acts responsibly. Такова природа преданного, он ответственно подходит к тому, как поступает. He does not act contrary to religious principles and to the culture. Его действия не противоречат культуре и религиозным принципам. He knows that if he is going to fight, he will be acting improperly. Он знает, что если he knows that if he is not going to fight. If he is going to fight. Он понимает, что если он будет сражаться, то результаты будут нежелательными. He knows that they lost their intelligence due to greed. So if he acts to fight them, then what is the difference?
И он осознает, что Кауравы утратили рассудок, утратили разум из-за своей жадности, поэтому если он начнет с ними сражаться, то чем же он будет лучше их? So he was telling to Lord Krishna, you're telling me to fight, but they lost their senses due to lust, they're greedy. And therefore, if we fight, then what is the difference? И обращаясь к Кришне, Арджуна говорит, ты приказываешь мне сражаться, но вот они, Кауравы, утратили разум из-за жадности. Если будем сражаться с ними, то тогда чем мы лучше их? So this is one of the qualities of a devotee. He acts according to the principles of religion. Таково одно из вайшнавских качеств. Преданный всегда действует в соответствии с религиозными принципами. But there is a higher cause. Why Krishna, seemingly, morally, this is wrong, but the higher cause is to establish the principles of religion. Эту ситуацию можно рассматривать с моральной, с этической точки зрения, но есть есть высшая причина, почему это все, вся эта ситуация возникла. Нужно было восстановить принципы дharмы. Yeah, this is morally it is wrong, but the higher cause, religious, to establish the principles of religion, then Duryodhana and his other demoniac friends, relatives, in mentality, they must be killed. С точки зрения морали эта ситуация может казаться не идеальной, но есть высшая причина, почему эта ситуация возникает. Нужно восстановить устои религии, и для этого Дурьодхана и его свита, его последователи, приспешники должны быть убиты. Text 13:9. Читаем 39 текст. With Kulakshaye panashyante kula dharma sanatana dharme naste kulam krishnam adharmo vibhatiuta. With the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion. Перевод 39 текста. Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций, а члены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии. Purport. Комментарий. In the system of Varnashram institution, there are many principles of religious traditions to help members of the family grow properly and attain spiritual values. Система Варнашрама основана на религиозных принципах и традициях, которые помогают членам семьи надлежащим образом развиваться и в конце концов достичь духовного совершенства. The elder members are responsible for self-purifying processes in the family, beginning from birth to death. Старшие в семье отвечают за совершение очистительных обрядов с рождения и до смерти каждого из ее членов. But on the death of the elder members, such family traditions of purification may stop, and the remaining younger family members may develop irreligious habits and thereby lose their chance for spiritual salvation. Но и гибель может привести к тому, что очистительные обряды перестанут совершаться, в результате чего у нового поколения рода разовьются греховные привычки, и потомки рода лишатся возможности обрести духовное спасение. Therefore, for no purpose should the elder members of the family be slain. По этой причине старших членов семьи ни в коем случае нельзя убивать. So, yes, Arjuna is fearing that if he perform this instruction coming from Lord Krishna, this is considered as irreligious activities. Арджуна боится того, что его действия сочтут нерелигиозными, если он последует наставлению Кришны. And just because there are the wives of the Kshatriyas, the women, from both sides, so they were thinking also, what? Yes, Arjuna is fighting, and both sides are fighting. And what if the
family members of Arjuna all got killed. Duryodhana, his grandfather, his guru. Then the woman and the family would think, oh, our men have become irreligious. Он Пандава сайт. Yes. Также он понимал, что у воинов... The woman will think like this. Он Пандава сайт. Yes. Также он подумал, что у пандавов и у всех тех воинов, которые сражаются на стороне пандавов, есть жены, и увидев, что эта армия пандавов сражается против кауравов, эти жены, эти женщины тоже могут подумать, что их мужья поступают против принципов религии. Of course, Arjuna is thinking like this. He's fearing that the women will think like, oh, our men have become irreligious, then let us also act irreligiously. Арджуна боялся того, что женщины подумают, что их мужья повели себя против принципов религии, и решат, что им тоже можно поступать против принципов религии. Of course, on the other side also, Duryodhana and the other sides, the women also may think the same thing. То же самое могут If the подумать. Pandavas will be killed. То же самое, если пандавы будут убиты на битве на Курукшетре, то же самое могут подумать женщины, жены тех воинов, которые сражались на стороне кауравов. Они могут подумать и принять то же самое решение, тоже действовать вопреки принципам религии. So the religious principles has to be established, but it should be according to what is the higher purpose, why it is being done. Итак, нужно, чтобы принципы религии существовали, чтобы они были установлены, но также очень важно, чтобы люди осознавали, в чем высшая причина установления этих религиозных принципов. And it is the duty of the elderly members of the family to set examples and responsible for purifying their family. Старшие члены семьи ответственны за то, чтобы очищать других членов семьи и подавать собственный хороший пример поведения. Beginning from even the conception of the child up to the death of the child. Эти очистительные обряды сопровождают всю жизнь человека от его рождения, точнее от его зачатия и до его смерти. And if both sides will get killed, is going to be killed, then who will continue on the purificatory process of the family? Кто же продолжит эту традицию совершения очистительных обрядов в семьях, если старшие члены рода обеих сторон, сражающихся в этой битве, будут убиты? The family members will lose the process of purification, and what's going to happen to them? They will lose their salvation. Члены семьи, оставшиеся в живых, лишатся возможности проводить эти очистительные обряды, и тогда лишатся возможности обрести спасение. So Arjuna is thinking like this: if all the family members, the elderly, especially the men on the other side, will be killed, what's going to happen to their family? Вот Арджуна об этом думает. Если члены семьи, особенно старшие члены семьи, будут убиты, то что же тогда произойдет? So they should not be killed. Значит, убивать их нельзя. And therefore I should not fight. И поэтому сражаться я не должен. I refuse. Я отказываюсь от этого. Text 40. 40-й текст. Adharma bhivavat Krishna pradushyanti kulastriya strishu dushtasu varsneya jayati varna sankara. When irreligion is prominent in the family, O Krishna, the women of the family become polluted, and from the degradation of womanhood, O descendant of Vrishni, comes unwanted progeny. Когда в роду воцаряется безбожие у Кришна, женщины в нем развращаются, а развращение женщин, о потомок Вришни, приводит к появлению на свет нежеланного потомства. Good population in human society is the basic principle
for peace, prosperity, and spiritual progress in life. Комментарий к тексту. Благочестивое потомство является гарантией мира, процветания и духовного благополучия в обществе. The Varnashram religion's principles were so designed that the good population would prevail in society for the general spiritual progress of state and community. Общество Варнашрамы строилось на религиозных законах, поэтому в нем всегда преобладали благочестивые люди, что способствовало развитию духовной культуры в государстве и обществе. Such population depends on the chastity and faithfulness of its womanhood. Благочестивые дети рождаются только у добродетельных женщин, хранящих верность своим мужьям. This is very important, huh? Это очень важно. It says that the wife is the inspiration for the husband. Говорится, что жена является источником вдохновения для мужа. Ideal woman means chaste. Идеальная женщина означает целомудренная женщина, Performing her duty. та, которая выполняет свои обязанности. Being a good wife means taking care of the family also. Быть хорошей женой означает также заботиться о семье. By the inspiration of the woman, the husband becomes stronger and stronger and gives the proper direction for the whole family. Благодаря вдохновению, исходящему от жены, муж становится как личность все сильнее и сильнее, и благодаря этому способен давать всей семье правильное направление в жизни. There is a saying that for every successful man, there is always a woman behind him. И существует изречение, согласно которому за каждым успешным мужчиной всегда есть женщина. В So, основе его успеха находится женщина. so a good society, a good population, human society, the basic principle is to have a good, in every section of the society, Grihastha, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas, they're all properly situated. Все представители всех 4 укладов общества должны люди должны занимать правильное положение в обществе согласно системе 4 укладов. And so much so that only in the Grihastha ashram that sex life is allowed. Половая жизнь разрешена только в Грихастха ашраме. And especially the woman here, population, Prabhupada uses the purport. Such population depends on the chastity and faithfulness of its womanhood. Здесь говорится, благочестивые дети рождаются только у добродетельных женщин. Because if the woman is not chaste, if the woman is not faithful to the husband, then there'll be chaos. Если жены не верны и не целомудренны, если они не верны своим мужьям, тогда в обществе воцаряется And хаос. therefore they need to be protected. Тогда в обществе воцаряется хаос, поэтому женщин нужно защищать. Not protection doesn't mean they're weak. И когда мы говорим об их защите, это не означает, что они слабы. It's like the wife is considered as the better half of the husband. Жен считают лучшей половиной их мужей. Whatever the husband perform in spiritual activities, the wife takes 50% of the result. Жена получает 50% блага от любой духовной деятельности, которую совершает ее муж. Protection usually means they are very, very important. Защита женщин играет очень важную роль. Yes, of course, the weak you have to protect, but also those who are important or powerful, you need to protect them also. То есть, простите, по-другому тут было. То, что женщин нужно защищать, это означает, что они играют важную роль. То, что играет важную роль, должно находиться под защитой. Why is it that Putin or Modi or any leaders in our society
They have so many bodyguards. А иначе почему так много телохранителей у Путина, у Нарендры Моди и других значимых фигур современного общества? They're the most powerful personalities in the world, but they're always surrounded by many armed men with guns. Они очень могущественные люди, и тем не менее их окружает множество людей вооруженных. It's like the president of the United States. He has this customized vehicle. It costs so many millions of dollars just to protect him that you cannot put any bullets and you cannot even bomb the whole. У президента США есть очень дорогостоящее транспортное средство, которое не прострелить никакой пулей и даже не взорвать. They're not weak, they're very powerful, but they need to be protected. При этом эти люди не слабые, они очень даже могущественные, но нуждаются в защите. Because they have an important function. Потому что выполняют важную функцию. To lead the country is not so easy. Управлять страной не такое уж легкое дело. Everybody depends on the leader of the country. Все полагаются на лидера страны. So they have to be protected. Поэтому они должны быть под защитой. So similarly, the women has to be protected because they are very important part in the society. Точно так же и женщины, будучи очень важной частью общества, должны находиться под защитой. They have to, the principles of religion must be followed. Нужно следовать принципам религии. They have to be chaste. Женщина должна быть целомудренной. And they have to be faithful to their husband or to their family. Целомудренной и верной своему мужу и своей семье. Otherwise there'll be chaos. А иначе будет хаос. The whole world will be in disarray. И весь мир придет в хаос, придет в упадок. The women, they have their own duties to perform. The men, they have their own duties to perform. У женщин есть свои обязанности, которые они должны выполнять. У мужчин есть свои обязанности, которые они должны выполнять. When the duties of each gender collides or mixed up, then there is problem. Возникают проблемы, когда происходит путаница между тем, кто какие обязанности должен выполнять. Мужчина выполнять начинает женские, а женщина начинает выполнять мужские обязанности. When the woman wanted to be equal with men, then problem arises. Возникают проблемы, когда женщины пытаются занять равное с мужчинами положение. It says that the woman should be always protected when the woman is young. She's protected by the family. When the woman gets married, she's protected by the husband. And when she gets old, she's protected by the children. Женщина должна находиться под защитой. До замужества она защищена собственной семьей. Выйдя замуж, она получает защиту своего мужа. И потом, по окончании семейной жизни, она попадает под защиту своих сыновей. But if the woman wants to become independent, then they started this woman's liberation, then they get exploited by the men. Но когда женщина начинает стремиться к независимости, когда начинается это движение эмансипации, все это приводит к тому, что мужчины начинают женщин эксплуатировать. Next. As children are very prone to be misled, women are similarly very prone to degradation. Читаем комментарий дальше. Женщины, как и дети, очень подвержены дурному влиянию и легко поддаются на обман. Therefore, both children and women require protection by the elder members of the family. Поэтому и те, и другие должны находиться под опекой старших членов семьи. By being engaged in various religious practices, women will not be misled into adultery.
Если женщина прилежно совершает все религиозные обряды, она не станет изменять мужу. Yes. If the family is being governed and they follow the principles of religion, then they will live peacefully and there will be prosperity in their life. Да, в жизни семьи будет мир и процветание, если они следуют религиозным принципам. Mm. There's a problem in this day and age. The women are not protected and the children are not protected. Проблема современного общества в том, что женщины и дети не находятся под защитой. And sometimes even the woman will not want to take responsibility, being that doing her duty in the family. What is about her responsibility? Say that first, and I will say. I didn't catch the verb. That's why there's a problem. Uh-huh. The women, they're not doing their part of responsibility or their duty in the family. Из-за своего стремления к независимости женщины порой не выполняют ту часть обязанностей, которые им нужно выполнять в своей семье. And sometimes they don't want to take responsibility. The woman and the husband, the woman will abort the child even while the child is still in the womb А of the mother. иногда по взаимному соглашению женщина и мужчина, женщина совершает аборт, избавляясь от ребенка, находящегося в ее лоне. Or even before that, the husband and the wife, they don't want to take responsibility of having a child, so they will use contraceptives. И более того, мужчина, женщина, муж, жена, не желая нести ответственность, брать на себя ответственность, связанную с заботой о детях, применяют контрацептивные средства. And if somehow or other the child, their child is in the womb, and they don't want to have the child to come out of the womb, then even while the child is in the womb, the woman will abort the child, kill the child. Если же ребенок каким-то образом, вопреки их желанию, был зачат и находится в лоне матери, то они принимают решение сделать аборт и убить этого ребенка. Before there was no abortion clinics. Раньше клиник по производству абортов не было. But now practically everywhere there is abortion clinics. А теперь эти клиники практически повсюду. This is again the mismanagement of the leaders of the society. И это упущение со стороны тех, кто управляет обществом. Are there abortion clinics in Russia? Yes, of course. There are. It's not allowed in the Philippines. В России эти клиники есть, на Филиппинах они под запретом. And I think in India also it's kind of like still illegal. И, скорее всего, в Индии это тоже противозаконно. In America, each state has its own law. They have pro-abortion and there's like against abortion. Что касается Америки, то в каждом отдельном штате США существует свое законодательство, и где-то аборты разрешены, где-то запрещены. But this is a law of God that one should not take one's life. Но в конечном счете существует закон Бога, согласно которому никто никого не должен лишать жизни. And then also when the child is born, then the woman, they will not want to take care of the child. Then she would have the child be brought up like, they have, what you call daycare center. Yeah, daycare center. That means the woman, she goes to work, the husband goes to work, then the children will be brought up in a daycare center. It means kindergarten. Yeah, they will be, like no one will take care of them even while they're still young. They will have nannies. You know what nanny is? Yes, of course. Yes? So why they will not take care of the child?
So what is the problem with kindergartens? It is No, daycare. There is what you call daycare center. What's the difference between kindergarten Kindergarten, and daycare is even before as a young child. Ага, They'll be brought in the daycare center and they have nannies taking care of them. ага. И также, не желая заботиться о ребенке, родители, муж, жена идут на свои работы и своего ребенка оставляют в daycare center, They have babysitters. в центре дневной заботы буквально. Центр дневной заботы это до того, как ребенка можно уже отводить в детский сад, это еще в более раннем возрасте. Туда ребенка отправляют, и там сиделки, которые заботятся об этом ребенке. You know that babysitters. It's called babysitters. Yes. They sit for the baby. То есть, To take care of the baby. Yes. Even the parents can do it, but then because the woman is not doing her duty, she should be taking care of the baby. то есть заботиться о детях ясельного возраста и раньше выполняют те обязанности, которые на самом деле должны лежать на родителях этого ребенка. So this is the irreligious practice. И эта практика не соответствует религиозным принципам. According to Chanakya Pandit, women are generally not very intelligent and therefore not trustworthy. По словам Чанаки Пандита, женщины в большинстве своем не слишком разумны, потому им нельзя доверять. There is this verse by Janardana Pandit. Vishvasam naiva kartavyam strisu raja kulesu cha. Vishvasam naiva kartavyam means don't trust women. Вот такая шлока из нити шастры, из речений Чанаки Пандита, и одна из строк «Не доверяй никогда женщине». Strisu means women. Стришу означает женщину. And Ajakula means politicians. А Чакула означает политик. Never trust a woman or a politician. Нельзя никогда женщинам верить, и никогда политикам нельзя доверять. But when one comes to Krishna consciousness, Prabhupada says, when a woman comes to Krishna consciousness, that position is different. Но Шрила Прабхупада при этом говорит, что если человек приходит в сознание Кришны, если женщина приходит в сознание Кришны, тут уже совсем другое положение этот человек теперь занимает. That is usually for ordinary women. То есть слова Чанаки Пандита имеют отношение к обычным женщинам. Prabhupada says both my boys and girls disciples, they are equal in intelligence because they take up Krishna consciousness. Шрила Прабхупада говорил, мои ученики, юноши и девушки, приняли это сознание Кришны, и поэтому по своему интеллекту они находятся на равном уровне. What that says in the Bhagavad Gita of the intelligence I am? Maybe it is 10th chapter, maybe. Yeah, of the intelligence I'm the woman. Of the fine intelligence. Of the fine intelligence also, he says that, isn't it? I'm not sure. Opulence of the absolute. Yes, it is that. What verse is that? What chapter is that? Let me try. Chapter number 10. Chapter number 10. Let us see. Сейчас мы поищем один текст. He says something about the intelligence. Что-то говорится про разум в 10 главе Бхагавад-гиты. Try to find me also if you can. Yes? It is verse 34. Verse 34. Yes. You see? Mrityu sarvaharaschaham udavascha bhavishyatam kirti srisvakchanari nam smitir medha dritikshama. I am all devouring death, and I am the generating principle of all that is yet to be. Among women, I am fame, fortune, fine speech,
memory, intelligence, steadfastness, and patience. Текст Бхагавад-гиты 10.34. «Я всепоглощающая смерть и созидательное начало всего, чему суждено появиться на свет. Из женщин я слава, удача, красноречие, память, разум, целеустремленность и терпение». So it seems to contradict. Do you have the footnote here for this verse? Yes, let's see. Footnote. 34. For 34 there is a footnote about this verse. At least in Russian edition it is written that it is about female qualities which are embodied by demigoddess who has particular names such as Kirti, Shri and so on. Kirtisri. It is about demigoddess. Or great devotees like Draupadi or Kunti or Lakshmi or Radharani. Тут в русской редакции Бхагавад-гиты к тексту 10.34 есть сноска, в которой говорится о том, что вот эти качества, перечисленные в тексте, олицетворяются богинями, у которых есть имена Кирти, Шри и так далее. Махарадж говорит, что не только богинями, но еще и великими вайшнави, великими преданными, такими как Драупади, Кунти и другие. Yes, we have great examples of personalities in the Vedic culture, and they're exemplary because they're chaste and they're faithful to their husband. У нас в нашей традиции, в нашей культуре есть хорошие примеры достойных личностей, в частности женщин, которые были целомудренны и верны своим мужьям. Like Janava Mataji, who's the wife, one of the wives of Lord Nityananda, she became the acharya after everyone left. Например, Джанави Деви, супруга Нитьянанды Прабху, стала ачарьей after Нитьянанда Прабху left. Yes. После того, как Нитьянанда Прабху покинул планету. She became so powerful that everyone respect her as the spiritual master. Джанави Деви стала настолько духовно могущественной, что ее все почитали как духовного учителя. But they're not ordinary souls. Но это необычная душа. They're just an example that even in the woman body they can lead. Это лишь пример того, что можно быть духовным лидером и вообще лидером, находясь даже в женском теле. So many controversial things about this, especially nowadays. They have this GBC woman or Vaishnavi guru. И что касается этой темы, сейчас столько всяких споров и противоречий, и несогласий, особенно в сфере вот этой резолюции GBC о Вайшнаве гуру и так далее. What to do? И что же делать? Well, they said for preaching to go on and to spread more and more Krishna consciousness, these things has to be done. Они говорят, что это нужно делать для того, чтобы расширять, распространять сознание Кришны, для того, чтобы ширилась проповедь. So we don't want to touch about this because time will tell if this is going to be productive. Мы не будем этой темы сейчас особо касаться, просто время само покажет, насколько это решение было эффективным и целесообразным. So I'm not going to entertain any question regarding this, okay? Don't ask any questions about that. Так что по этой теме вопросов мне не задавайте, я на них отвечать не буду. All right, we continue. А мы продолжаем читать комментарии. Where are we now? Авточинаки Пандит. The next sentence. Yes. So the different family traditions of religious activities should always engage them, and thus their chastity and devotion will give birth to a good population eligible for participating in the Varnashram system. Значит, нужно позаботиться о том, чтобы они соблюдали семейные традиции и были постоянно заняты, совершая религиозные обряды. В этом случае их целомудрие и преданность
приведут к рождению благочестивых детей, достойных членов общества Варнашрама. On the failure of such varnashram dharma, naturally, the women become free to act and mix with men. And thus adultery is indulged in at the risk of unwanted population. Разрушение устоев общества Варнашрама Дharмы приводит к тому, что женщины получают свободу действий и вступают в беспорядочные связи с мужчинами. В результате супружеских измен на свет появляется нежеланное потомство. Irresponsible men also provoke adultery in society, and thus unwanted children flood the human race at the risk of war and pestilence. Безответственные мужчины тоже толкают женщин к грехопадению, и как следствие этого в государстве начинает преобладать нежелательное население, что в свою очередь приводит к войнам и эпидемиям. Hare Krishna. Any questions there? We stop here. Сейчас мы посмотрим, какие вопросы были заданы в чате. Так. Here we have two questions. Okay. The first one. Mm-hmm. Арджуна хоть и был вначале привязан к результату сражения, но по сути обоснованно боялся деградации общества, что и случилось после битвы. Что было бы с обществом, если бы битва не состоялась? So, Arjuna really he was fearful about that society will become degraded. Yes. And actually, it is reasonable, and actually, it is so now. So, what would be if this battlefield, if this battle will not take place, Maharaj? What will happen? Well, it has to happen because Krishna wanted it to happen. Кришна хотел, чтобы эта битва состоялась, поэтому все равно она бы состоялась. It is not that it will not happen. It will happen. То есть обязательно состоится. Не может быть такого, чтобы она не произошла. If there is no battle in Kurukshetra, then the whole world will be in chaos. Не было бы этой битвы на Курукшетре, тогда бы был бы хаос во всем обществе. Yes. But now also there is a Well, chaos. it's much more because now there's still some practice of Krishna consciousness, and we're studying the Bhagavad Gita. То есть, конечно, и сейчас общество в хаосе пребывает, но если бы битвы на Курукшетре не было бы, то этого хаоса было бы гораздо больше. А сейчас его меньше, и, по крайней мере, мы можем практиковать сознание Кришны и читать Бхагавад-гиту. Yes, the Bhagavad Gita is still being practiced by others who understand the purpose of human form of life. Бхагавад-гиту по-прежнему продолжают читать те, кто понимает, в чем заключается цель человеческой жизни. Yes. Krishna knows that Arjuna will come to his senses. Кришна знал, что Арджуна со временем придет в чувство. The whole purpose of the Bhagavad Gita is for us to follow Arjuna's footsteps. И Бхагавад-гита предназначена для того, чтобы, то есть цель возникновения Бхагавад-гиты такова, чтобы мы следовали в конечном счете по стопам Арджуны. To surrender to the Supreme Lord and His representatives. Для того, чтобы мы предались Верховному Господу и Его представителю. Like Arjuna did. Подобно Арджуне. Thank you very much, Hare Krishna. Okay. Next question. Oh, got one more. Okay. Question is from Indumati Mataji. Что значит быть под защитой отца, мужа, сына, есть ли разница в их защите? What does it mean to be protected by father, husband and son, and is there any difference between in what way they give their protection? Well, protection means, yes, we already mentioned the value of the woman in the society. Когда мы говорим про защиту, то это связано с тем, какую важную роль женщины играют в обществе. Because if the women are protected, then there will be peace, prosperity and spiritual advancement. Если женщины защищены, то тогда благополучие, мир и духовное развитие обеспечены. Protection means
protecting them from outside elements, evil elements, or Защищ- ill elements. Защищать их означает защищать их от неблагоприятного влияния извне. Yes, we have to somehow or other protect the women when they're young. Protect their chastity. Even, yes, especially their chastity. Нам так или иначе нужно защищать девушек, особенно их целомудрие, Because they can be exploited anytime. потому что в любой момент ими могут воспользоваться. So that is the meaning. Okay, so what is the difference between how father protects, husband protects, and sons? Well, the same. Uh, When they get old, they protect. When they get the child, when you're young, you protect them. You protect them from other bad elements. You protect them by taking care of them. When they get sick, yeah, you get them treated. The wife has to be protected also. The whole thing is they have to do their own part. The protection means you take care of them, that they're properly situated. Защищать женщин означает обеспечивать им возможность играть ту важную роль, которую они играют в обществе. Это означает защищать целомудрие девушек, это когда речь идет об отце. Также защита мужа означает обеспечить жену необходимым. И защита со стороны сыновей означает тоже та или иная необходимая забота. Если женщина в возрасте, если она болеет, то нужно позаботиться о ее здоровье. Yes. When they get old, they need to be protected. Otherwise, now they have what you call the senior citizens home, where they will live, the mother or the father, and that old citizens home or care, being cared by others but not by their family members. So they will not care. The family, the elderly sons or daughters, they will not care. So that's not taking care. You said, oh, we're taking care of them, but we personally we cannot take care of them, so we put them in those kind of shelter. But that's not really taking care. Также существует защита, которая должна быть оказана пожилым женщинам, и нередко бывает так, что их спроваживают в дома престарелых и при этом заявляют, что вот мы заботимся о них, отправив их туда, но на самом деле это никакая не личная, не личностная забота. Харе Кришна. So, yes, it is like you may say a reciprocation now. Before they don't have a daycare centers, babysitting for the children, so that they will do that. When they grow up, they will put their parents reciprocally to the old senior citizens home. Такова взаимность между поколениями. Сначала родители своих детей отправляют, сбагривают в центры дневной заботы, а потом, когда родители подрастают, то уже их дети отправляют их в дома престарелых. Yes. Okay. Any more questions? We have to check. Next question. Я слышал семинары, где всех участников битвы представляют как олицетворение разных качеств. Но я нигде пока не встречал таких сравнений у Шрилы Прабхупады, насколько эти сравнения авторитетны. I've heard different seminars where the participants of Kurukshetra battle were presented as the embodiments of different qualities. Such statements I've never saw in Srila Prabhupada's books. Are these statements authoritative or not? I don't know. I don't know where is this, but definitely
the embodiment of being a devotee is being exemplified by Arjuna, and the embodiment of being wicked or greedy or lusty for sense enjoyment, for possession. This is being embodied by Duryodhana. Я не слышал таких утверждений, но совершенно очевидно, что Арджуна является олицетворением преданности, а Дурьодхана является олицетворением жадности, вожделения и желания наслаждать свои чувства. I don't know what the others. Что касается остальных, я не знаю, чьи они олицетворения. I never heard this or read this from Srila Prabhupada's books. В книгах Шрилы Прабхупады я такого никогда не встречал раньше. Where is the pranam or the evidence? Where was this taken? То есть должна быть прамана, должно быть доказательство этим утверждением. I'm not saying it is wrong, but I've never heard this as well. Я не говорю, что эти утверждения ложные, я просто говорю, что я Could be, такого but нигде не встречал. even the acharyas, our acharyas, I'm not sure. You read this? You read this? Read what? This? Yes. No. You did Bhakti Sastri. Then no one taught this in your Bhakti Sastri, Such isn't it? particular points we've never. No. I don't know. I don't want to say that the devotee who taught you about this is wrong, but one must be very careful not to quote many things which can be confusing. Better just rely on Srila Prabhupada and the acharyas. I've never read this from the acharyas as well. Я не скажу, что тот преданный, который утверждает о том, что разные участники битвы на Курукшетре олицетворяют разные качества, что он ошибается, но я просто предлагаю положиться на книги Шрилы Прабхупады и изучать их, и избегать чрезмерного чтения всего и отовсюду. Тем более, что и у ачарьев, которых я тоже читал, я не встречал таких сравнений. Okay. That's it? One more point, Maharaj. Okay. So you told that battle on Kurukshetra was because Krishna wanted this battle Yes. to happen, and Drishtadyumna Prabhu he says that actually Krishna he also was trying to stop Yeah, this battle, right? this is diplomacy. Да, это называется дипломатия, когда Кришна пытался предотвратить битву на Курукшетре. This is diplomacy. Krishna could have just wiped out everybody. Кришна мог без особого труда всех лишить жизни, But to кого хотел. establish the principles of religion and to bring Arjuna to be the hero of the Mahabharata or the whole Bhagavad Gita, because Bhagavad Gita means Mahabharata. That is the heart of the Mahabharata. Yes, to establish the principles of religion, he wanted it. Actually, he said that all of these kings already been killed by me, but you have to do your part. Кришна в Бхагавад-гите в 11 главе говорит: все эти цари уже убиты мной, тебе лишь предстоит выполнить свою часть работы. Кришна мог бы с легкостью устранить всех этих нежелательных личностей, но он предоставляет это сделать Арджуне для того, чтобы восстановить религиозные принципы и для того, чтобы возвести Арджуну до положения героя, прославленного героя Махабхараты. Бхагавад-гита является сердцем, центром Махабхараты. Either ways, when Krishna, he wanted this to happen to establish the principles of religion. Now, if Duryodhana listened to Krishna, then the principles of religion also being established. То есть, Кришна хотел установить принципы религии. Если бы Дурьодхана принял Кришну, принял бы его мнение, то таким образом тоже принципы религии были бы восстановлены. But the reason that Duryodhana didn't want to, then the war has to happen.
Но война стала неизбежной, потому что Дурьодхана оставался при своем мнении. Either or. If Duryodhana agreed, okay, there is no war, then the purpose of the establishing of the principle of religion is happened. То есть вполне можно было бы восстановить религиозные принципы, если бы Дурьодхана согласился бы, что воевать не будем. But Lord Krishna knew that Duryodhana will not agree with him. Но Господь Кришна знал, что Дурьодхана с ним не согласится. And because of this, then the teachings of the Bhagavad Gita was spoken for the benefit of humanity. Именно поэтому, ради блага всего человечества, были поведаны наставления Бхагавад-гиты. Okay? Anything else? Есть ли вопрос? Что происходит в семье, если жена подавляет мужа? Она не изменяет ему, она просто подавляет. Что происходит в семье, если жена подавляет мужа? What happens in family if husband is suppressed by his wife? Big trouble. Большая происходит проблема. But if the husband follows, if the wife is Krishna conscious, and the husband follows the wife, then the result will be good. Но результат будет хороший, если жена в сознании Кришны, а муж слушается. If he's not going to follow and says, no, I am the father of the family, I don't, even if I'm wrong, I'm not going to follow you, then there'll be a big problem. Но будет большая проблема, если муж не будет слушаться свою жену, которая осознает Кришну, и будет говорить: нет, я тебя не буду слушаться, я тут главный, я глава семьи. Right? И мне нет дела до того, что ты говоришь. All right. Any other points? Еще вопросы? I have no points, Maharaj. Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Jai. The woman in Krishna consciousness ki jai. Jai. Vitai Gaur Pramanandi Hari Hari Bol. Hari Bol. Hare Krishna. Hare